means this. One more thing, this is called my prism angle. What is it called? Prism angle. Or you can call it to be A. A stands for prism angle. Okay. Now I'll have to draw two. I'll have to draw two what we call is a normal. This is called normal drawn on surface AB at point, let me call this point to be E. This is normal. Normal means perpendicular. One more normal I would like to draw on this side. This is my another normal. This is normal on the other side. I'll call it to be N dash, N dash, or something like this. Now, let me draw the incident ray. I'll have to draw incident ray. So, for that, this is my incident ray. Here, there are two pins which I have to put over here. Pin number P and pin number Q. So this is my incident ray which is incident on surface AB at point E. Once again, फिर से बोलो क्या ये कौन सा ray है? This ray is called incident ray. What is it called? Incident ray. Incident. This incident ray is incident on surface AB at point E. So what is my incident angle? This is my incident angle. Angle NEB. Yes. Incident angle को नहीं कहवाए. Angle between normal and incident ray is called incident angle. So I will represent this as theta angle I. Angle I. After this ray will suffer refraction. But यहाँ पर क्या होगा? ये refraction तो यहाँ पर होगा. यहाँ पर बाहर वाला जो है medium, that is medium of air. अंदर जो है medium of glass. And outside there is medium of air. तो ये first जो surface है यहाँ पर क्या होगा? Ray is going from air to glass. Since it is going from air to glass, it is going from optically rarer medium to optically denser medium. Therefore, the ray will bend towards normal. Ray कहाँ पर जाएगा? Towards normal. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, you can see it very clearly. यहाँ पर मैंने क्या किया? इस रे को actually ये जाना कहाँ चाहिए? सीधा जाना चाहिए. It should have gone straight away, but instead it has traveled towards normal. You can see this. So this is called this happens due to refraction. This happens due to refraction of light, that it went away from the normal. It deviated from its path. वो अपने path से deviate हुआ. यहाँ पर बस इतनी ही है क्या? और कलर नहीं, और डॉटेड लाइन वगैरह कुछ नहीं है? Oh my God. चलो कोई दिक्कत नहीं है. I'll use another color to depict that. If this ray is not, if prism is not present, the ray would have gone in this direction. If this ray, if this prism, अगर ये prism नहीं होता तो ray कहाँ पर जाता? ये सीधा चला जाता ऐसे. लेकिन क्योंकि हमने बीच में यहाँ पर prism रखा है, तो due to refraction, the ray is right now going in this direction. It is traveling in this direction. In this direction, it has bent. It went away from. It went towards normal. Sorry. Since it is going from air to glass, it is going towards normal. ये जो normal है हमारा, उस normal की दिशा में, direction में ये गया. तो अभी यहाँ पर इसको बोलेंगे angle of refraction. यहाँ पर इतना refraction हुआ, ये वाला refraction हुआ. So I can call this as angle of refraction, that is angle R. Again यहाँ पर क्या होगा? ये जो रे, यहाँ पर जो रे हमारा पहली सरफेस से रिफ्रैक्ट होके आया, that ray will incident on the another surface. The first refracted ray will incident on another ray. So यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा? What should I call this?
So this is again angle of incidence, but this is for angle of incidence for second surface. This is angle of incidence for second surface only. तो यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन कैसा होगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, again it is going from glass to air, means it is going from denser to rarer, denser to rarer. And since it is going from denser to rarer, again it will go away from normal. It will go away from normal. तो यहाँ पर away कैसे रहेगा? ये ऐसे रहेगा. Will be somewhat like this. So this is my ray which is going away from the normal. It is going like this. And since this ray emerges out from this prism, આખા prism માંથી બહાર નીકળે છે, તો I will call this ray as emergent ray. This is emergent ray. I can call this ray as refracted ray. So you can see there are three different rays: incident ray, refracted ray, and this third one is called emergent ray. Emerge એટલે બહાર નીકળવું. Emergent ray. So this angle therefore is called, angle between the normal and this emergent ray is called angle of emergence. This is angle E. બોલો સમજ પડી તમને બધાને? This is angle Yes, sir. I, and you can call this as angle R, which is angle of refraction at first surface. This is angle of incident at second surface. This can be considered as angle of refraction for second surface. A second surface માટે angle of refraction કહેવાય. We can call it as angle of refraction. But since it emerges out, આખા prism માંથી બહાર નીકળે છે, so instead of calling this as refracted ray, we will call it emergent. Since it emerges out from this prism. तो आखी वस्तु समझ पड़े છે बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये इस रे को मैं पीछे एक्सटेंड करूं, if I extend this ray backward, तो यहां पर आपको पता चलेगा angle of deviation. You will come to know about angle of deviation right here. ये रहा angle of deviation. यहाँ पर देख सकते हो, this is angle of deviation. I can call this as angle D. Angle of કેમ આને angle of deviation કહેવાય? Why it is called angle of deviation? Because this is the direction of original ray. Original ray would have gone in this direction. ये सीधा जाता, लेकिन ये प्रिज्म की वजह से यहाँ गया और ऐसे गया. तो this is the final direction. This is the final direction. तो original direction ये थी. This was my original direction. But now it is going in this direction. तो ये रे जो है इतना deviate हुआ. This ray has been deviated by this much angle. That is why it is called angle of deviation. And this is something which is peculiarity of this prism. अभी यहाँ पर आपने दो चीज देखी. You have seen two things right here. एक refraction on surface AB and refraction at surface AC, which is exactly similar to the refraction occurring in rectangular glass slab. जो rectangular glass slab में होता है exactly वैसा ही है. Let me draw graph for that as well, or diagram for that as well, so that you can understand it in a better way. Because someone asked me later on, કોઈ કે મને પૂછેલું હતું પતી ગયું પછી કે સર આનું આમ કેમ? Sorry. Yes, I got my this is my rectangular glass slab, I can say. Now I have to draw two normals at first surface and at second surface. These are the two normals drawn at different surfaces. I can call this as N and I can call this as N dash, or any name. You can say N dash, or you can say XY, or whatever you may call it. ठीक है? अभी यहाँ पर क्या होगा? The ray which is incident over here, here, let me select this incident, this as incident ray. This is my incident ray. It will get refracted from this surface. First surface के पास से यहाँ पर refraction होगा. That will get, okay, sorry. It will get refracted. Okay, यहाँ से शुरू करते हैं. It will get refracted somewhat like this, and will emerge out
कीपिंग द सेम डायरेक्शन एज इट वाज गोइंग इन, जो भी डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में ये जाएगा. ओके, हाउ कैन आई पिक दिस वन? Rather, I would draw it like this. Is it parallel? Yeah, it's parallel now. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, you can see that there are two surfaces AB and CD. So as we have seen in case of prism, in prism there are two surfaces AB and another surface that is AC. There are two different surfaces, but both the surfaces are inclined by some angle. यहाँ पर कुछ एंगल है, वो उस एंगल पे यहाँ पर दोनों इंक्लाइन है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो both the surfaces are parallel to each other, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और you can say it is a rectangle. तो यहाँ पर ये क्या होता है, दोनों पैरेलल है, तो होता क्या है यहाँ पर, this is my incident angle, this is my angle of incidence, this is incident ray, this is called refracted ray, and this one is called emergent ray. It is exactly similar to that is incident ray, refracted ray, and this refracted ray will get again refracted at the another surface and emerge out from the prism. That's why it is called emergent ray. तो यहाँ पर आप सिमिलरिटी देख सकते हो, ठीक है. तो ये रे यहाँ पर ऐसे जाएगा, क्यों ये ऐसा क्यों गया, तो यहाँ पर ये बैंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल. क्यों टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर अगेन. So since it is going from optically rarer medium to denser medium, यहाँ पर it will go towards normal. Dense high towards normal. And at second surface you can see it is going from glass to air. That's why it will go away from normal. Rare. Dense માં જાય તો દબાઈ જાય અને rare માં જાય તો આરામથી જાય. So this is something by which you can remember this. This is called refracted ray and this is called emergent ray. Now let us actually write all the angles. This is angle of incident or incident angle. This is angle of refraction or angle of refraction. This is angle of incident for second surface, but you can say that this is angle of emergence, that is angle E. So you can't see actually angle of deviation, because between emergent ray and the original ray there isn't any similarity. Let me draw that emergent ray so that I can explain. If there is no prism, no rectangle, then ray would have gone in this direction. अगर यहाँ पर ये rectangle नहीं होता तो ray कहाँ जाता, ये सीधा यहाँ पर जाता. It would have gone in this direction. तो ये डायरेक्शन देखो यहाँ पर, इमर्जेंट रे की डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस ओरिजिनल रे, बोथ आर सेम, डायरेक्शन सेम ही है, बट इट हैज बीन शिफ्टेड लेटरली. लेकिन उसका क्या हुआ है, लेटरल शिफ्ट हुआ है. मतलब क्या होता है लेटरल शिफ्ट का मतलब, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस, देन दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट. लेटरल मतलब साइड पे हटना, लेटरल शिफ्ट. तो इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं. इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज P, Q, R and S and this point as say T, so this RT is called lateral shift. ये ऐसे जा रहा था लेकिन यहाँ पर साइड पे हो गया, फिर वही डायरेक्शन में चला गया. डायरेक्शन सेम है, देखो यहाँ पर दिस डायरेक्शन इज सेम, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन. तो यहाँ पर जो मैंने देखा, पहले क्या हुआ, रे टुवर्ड्स नॉर्मल और उसके बाद में रे अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो प्रिज्म में क्या होता है, देखो आप, सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर. यहाँ पर रे टुवर्ड्स नॉर्मल और यहाँ पर क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे गया. ठीक है ना. तो दोनों में सिमिलरिटी, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस सिमिलरिटी. यहाँ पर ये सिमिलरिटी है, मे इट बी द केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और मे इट बी द केस ऑफ प्रिज्म. दोनों में दो सरफेसेस है. इन बोथ द केसेस देयर आर टू डिफरेंट सरफेसेस. एयर में से ग्लास में, फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर. इवन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर. सेम ही तो है, कोई फर्क नहीं, प्रोसीजर इज सेम.
But since the geometry of these two shape is different, this is rectangular glass slab and this one is my prism. दोनों की ज्योमेट्री अलग है, इसलिए आउटपुट भी अलग है. आउटपुट में यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज माई इनपुट एंड दिस इज माई आउटपुट. द एंटायर डायरेक्शन गॉट चेंज्ड बाय सम एंगल, दिस इज कॉल्ड डेविएशन. यहाँ पर जा रहा था लेकिन ऐसे गया तो कितना डेविएट हुआ, तो इतना डायरेक्शन उसकी पूरी चेंज हो गई यहाँ से लेके यहाँ. तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. जबकि वही चीज अगर रेक्टेंगल के बारे में बात करो, देयर इज नो डेविएशन. वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था, whichever direction it was going on, it is going in the same direction, but it has just laterally shifted its position. यहाँ पर जा रहा था, इसकी वजह यहाँ पर चला गया, और कुछ नहीं फर्क है. तो बोलो तुमने આ બંનેની વચ્ચેની સિમિલારિટી સમજાઈ બેટા? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ब्लैक बोर्ड कैसा लगा? ब्लैक बोर्ड सर ब्लैक. ब्लैक बोर्ड ब्लैक लगा. वेरी फनी. हाँ. Okay, let's go back to the text. So we finished this topic. We finished this topic of what we call refraction by prism. Refraction of light. Refraction of light by prism. This topic is done. Okay, let's move on to the next topic. अभी ये prism और क्या करता है, ये तो हमने उसकी बेसिक फंक्शनिंग देखी, लेकिन इस फंक्शन की वजह से क्या मिरेकल होता है, क्या नया होता है, व्हाट न्यू हैपेंस. यहाँ पर यही देखेंगे, डिस्पर्शन. ये एक नया वर्ड है आपके लिए. क्या होता है प्रिज्म की वजह से, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म व्हाट वी कैन डू? Dispersion of white light. डिस्पर्शन एक फिनोमेनन होता है. डिस्पर्स होना मतलब छूटू पड़ना, टू गेट सेपरेट. तो one light is incident on the prism, but it gets splitted into 7 colors, like you can see right here into the video. ये क्या है यहाँ पर? Rainbow. Rainbow. Matches with our present chapter. यहाँ पर रेनबो कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं. तो इस रेनबो के बारे में बात करेंगे. This rainbow occurs due to this phenomenon. इस phenomenon का नाम है dispersion of white light. Dispersion of white light. तो चलिए इस टॉपिक को सीखते हैं. क्या बोलते हैं यहाँ पर? You must have seen and appreciated the spectacular colors in the rainbow. तो आपने रेनबो के 7 कलर देखे भी होंगे. You must have seen, not only seen, but you must have appreciated. Oh wow, so nice, like this. You must have appreciated as well. But how could you get the light of the sun gives us various colors of the rainbow? तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो तो सन है. तो ये सन का जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें तो व्हाइट लाइट आती है, उसमें से वेरियस कलर्स मतलब 7 कलर्स कैसे निकलते हैं रेनबो में. रेनबो में हमने देखा है कि देयर आर 7 डिफरेंट कलर्स एज वी कैन सी लाइक दिस. VIBGYOR. वी वायलेट, I इंडिगो. इंडिगो बहुत कम होता है. B ब्लू, राइट. VIBG, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन. G बची Y येलो, O ऑरेंज एंड देन आफ्टर रेड. तो ये विबग्योर कैसे निकलता है, हाउ इट कम्स आउट, so that we will understand using this prism. So before we take up the question, we shall first go back to the refraction of light through the prism. जो हमने अभी तक टॉपिक सीखा, the topic that we have learned so far is refraction of light through the prism. इसी के ऊपर वापस जाएंगे, उसके बाद में हम आपको सिखाएंगे डिस्पर्जन क्या होता है. સૌથી પહેલા આપણે શું જોઈશું કે પ્રિઝમ કેવી રીતે રિફ્રેક્ટ કરે છે, હાઉ डज इट रिफ्रैक्ट द लाइट. तो वो तो हमने देखा, उसको कहाँ करता है, नीचे ले जाता है. इट बेंड्स इट टुवर्ड्स द बेस. जो भी रे होता है, रे को कहाँ पर ले जाता है, वेयर डज इट ब्रिंग दिस रे. ये जो भी रे होता है उस रे को नीचे ले जाता है. इट ब्रिंग्स इट डाउन टू. बट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, does the bending of this or the deviation of the light, deviation of this light or deviation angle, is this deviation angle same for all colors of light? Question is this, is it same for all No, colors sir. of light? तो No, आंसर sir. no. हर कलर का ये बेंडिंग अलग अलग होता है. तो वायलेट कलर का सबसे ज्यादा बेंडिंग होता है, तो इट विल गो डाउन ओवर हियर, वो नीचे चला जाएगा. फिर उसके बाद में इंडिगो कलर का होता है थोड़ा कम बेंडिंग, इट बेंड्स अ लिटिल लेस. तो
तो यहाँ पर हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, उसी के हिसाब से VIB GYOR ऐसे सारे कलर यहाँ पर अलग होंगे। सेपरेशन ऑफ 7 कलर्स जस्ट बाय इंसिडेंटिंग द व्हाइट लाइट ऑन वन साइड। यहाँ पर से व्हाइट लाइट जाएगी, यहाँ पर सारे अलग अलग कलर निकलेंगे बाहर। तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट into 7 constituent colors. The inclined refracting surface of the glass prism show exciting phenomenon. Let us find it through an activity. तो हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी की मदद से यही सीखेंगे। यहाँ पर जो surfaces है, we can see our surfaces to be inclined at some angle. જે પણ આપણી surfaces છે, sorry, in case of prism, whatever surfaces we have two different surfaces. दोनों surface एक दूसरे के साथ में कुछ एंगल से inclined है, they are inclined at some angle. બંને વચ્ચે થોડો એંગલ બનેલો છે, it's not like parallel or any other, it is like this. तो इसी की वजह से ये फिनोमिनल होता है जिसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो चलो उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 11.2 टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड। तो पहले सबसे पहले हमको कार्डबोर्ड लेना है एंड मेक अ होल और अ नैरो स्लीट। आइदर यू मेक अ स्मॉल होल और यू मेक अ स्लीट। क्या पता है आपको स्लीट किसे कहते हैं? यू नो व्हाट इज स्लीट? इफ दिस इज योर कार्डबोर्ड, तो स्लीट क्या होता है? स्लीट होता है इसमें छोटी सी या फिर पतली सी, अगर मैं यहाँ पर लाइन ऐसे काट दूं, अभी इतना पतली गैप बनाई दूं, दिस गैप इज कॉल्ड स्लीट। या फिर आई कैन मेक अ होल। तो આમાંથી આપણે લાઇટ પાસ કરવી હોય, અહીંયા સપોઝ કે મારી પાસે I have an electric bulb over here, light pass करवी है, light should pass through this hole. Either I have to pass this light through hole or I should pass it through this slit. अगर स्लीट में से पास होगा तो ऐसे लाइन दिखाई देगी, अगर होल में से पास होगा तो सिर्फ एक लाइन की तरह जाएगी, it will go it like this, एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा, इसमें पूरी लाइन दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्लीट और इसको बोलते हैं होल। आइदर यू विल हैव टू मेक स्मॉल होल or you will have to make a slit. Why we need to do this? Because we have to incident a narrow beam of rays on prism. Prism पर આપણે પતલું એક beam નાખવાનું છે, beam કહેવાય। See, if there is only one ray, it is called ray of light. But if there are many rays together, it is called beam of light. Beam of light. तो आप beam of light केवी રીતે generate कराए? तो beam of light can be generated just by putting a cardboard right here. यहाँ पर हमको कार्डबोर्ड और ये बॉक्स भी बना दे तो चलेगा। इस बॉक्स के अंदर हमको सोर्स ऑफ लाइट रखनी है। सोर्स ऑफ लाइट मतलब हमारा बल्ब, ठीक है, दिस इज माय बल्ब। અને આ બલ્બની અંદરથી જે લાઇટ મારે આમાં જવા દેવાની છે, તો આઈ હેવ ટુ મેક લિટલ હોલ ઓવર હિયર। એ નાનું સરખું કાણું પાડવું પડશે। સો આઈધર આઈ હેવ ટુ મેક અ સ્મોલ હોલ સો દેટ यहाँ पर पूरी जो लाइट विल गो इन ऑल डायरेक्शन। મારે પણ આખો પ્રિઝમ નથી ચમકાવવાનો, મારે પ્રિઝમ પર થોડીક જ જગ્યાએ લાઇટ પાડવાની છે। તો આ નાનું સરખું હોલ અથવા તો સ્લીટ હોય એમાંથી આના પર રે પાડવાનો। નાઉ ધીસ રે will be seen clearly। નહીં તો શું થશે, આખું જો બલ્બ હતો તો બધી જગ્યાએ લાઇટ હોતે, ખબર જ નહીં પડતો। તો અહીંયા અંધારું રાખવાનું, આટલામાં જ ખાલી લાઇટ પડવી જોઈએ, so that it will bend and will create it will form a pattern of rainbow। समझ पड़े છે બેટા? Yes, sir. Yes, sir. Allow sunlight। अब इंस्टेड ऑफ बल्ब they are using sunlight। आप सनलाइट भी इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर जैसे मैंने बल्ब इस्तेमाल किया, तो आप बड़ा सा कार्डबोर्ड रखो, यहाँ पर सनलाइट आने दो और उस सनलाइट में से बहुत ही छोटा सा पार्ट, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस सनलाइट शुड बी अलाउड टू पास और इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म। तो कैसे भी कर सकते, यू कैन यूज आइदर सनलाइट और यू कैन यूज दी बल्ब। वो सनलाइट को कहाँ पर गिराना है? वी नीड टू फॉल इट ऑन अ स्लीट, पतली सी स्लीट होनी चाहिए, उसके ऊपर गिराना है, सो दैट अ नैरो बीम। फिर से बोलो, मैंने बताया आपको नैरो बीम। बीम का मतलब क्या होता है? ग्रुप। बहुत सारे rays। Yes, it's a group of rays. If there is only one ray, it is called ray, but if there are so many rays together, it's called a beam of light. So यहाँ पर हमको ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करनी है, और पूरी व्हाइट लाइट नहीं इंसिडेंट करनी, वी जस्ट नीड टू इंसिडेंट अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट।
Now take glass prism and allow the light from the slit to fall on one of the faces as shown in figure 11.5. तो आपको क्या करना है, उसके बाद में यू विल हैव टू टेक अ ग्लास प्रिज्म. ये जो नैरो बीम हमने किया है तो उस नैरो बीम को अलाउ करो टू फॉल ऑन थ्रू द स्लिट. स्लिट में से आना चाहिए सीधा ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस. आप इसको फेस भी बोल सकते हो या फिर आप इसको सरफेस भी बोल सकते हो. ये वाली जो साइड है ना, इसको फेस बोल सकते हो. तो ये वाली फेस के ऊपर हमको ये नैरो बीम जो है वो इसको इंसिडेंट करना है थ्रू स्लिट. यहाँ पर मैं आई कैन यूज दिस टू एनोटेट. तो यहाँ पर एक स्मॉल, अरे क्या हो रहा है, हेलो, I have annotated, will be annotation on नहीं हुआ, cursor, I don't know why. ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, I don't know what is. ठीक है, anyway, it's not annotating, but still I'd like to show you कि यहाँ पर एक स्लीट होगी, स्लीट में से ये बीम ऑफ लाइट यहाँ पर जाना चाहिए. ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसमें समझा दिया है, ऑलरेडी वी एक्सप्लेन यू. यहाँ पर नैरो स्लीट है, स्लीट में से ये जाना चाहिए. So I didn't need to emphasize more on that. उसके बाद में क्या करना है, now turn the prism slowly. આ લાઇટ નો જે સોર્સ છે તે તો ફિક્સ છે આપણી પાસે, તો પ્રિઝમ ને ધીમે ધીમે તમે સ્લોલી ટર્ન કરો. By turning you will be able to see widen this gap. ये जो राइट साइड पर देखा है તમને રેનબો, કદાચ એ વ્હાઇટ જ દેખાશે, પણ તમે જરા એંગલ ચેન્જ કરશો તો તરત જ તમને વ્હાઇટ બેન્ડ દેખાશે. બીકોઝ આપણે જે એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ જે હોય ને તેના હિસાબે અહીંયા એંગલ ઓફ ઇમર્જન્સ આવશે. સો એંગલ ઓફ ઇમર્જન્સ ડિપેન્ડ્સ અપોન એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ. જેટલું આ ક્રોસમાં હોય, the more inclined the incident ray, better it is. तो जितना हो सके यहाँ पर हमको इंक्लाइन करना है. ठीक है. Now turn the prism slowly until the light that comes out appears on nearby screen. तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रखनी है on the right hand side. उस स्क्रीन के ऊपर ये लाइट गिरनी चाहिए. Now what do you observe? You will find a beautiful band of colors. Beautiful band of 7 colors will be visible on the screen. स्क्रीन के ऊपर 7 रंगों चोखा देखा से 7 colors will be visible very clearly. The prism probably now, yeah beta. Sir, we have to put the transparent screen. No baby, we need to capture this light. આ લાઈટ પડવી જોઈએ એના પર. આપણે કેવું મૂકવાની, વ્હાઇટ શીટ, વ્હાઇટ કલરની આપણે સ્ક્રીન મૂકવાની. કાગળ પર મૂકી શકાય. You can put a page, or દિવાલ હોય તો દિવાલ પર પાડો. You can use wall as a screen, you can use paper as a screen. એ પેપર પર લાઈટ પડશે અને એ લાઈટ પડશે તો એ આપણને દેખાશે, ઓ મસ્ત દેખાય. પણ ટ્રાન્સપરન્ટ Okay, sir. પાછળ નીકળી જશે. એટલે ટ્રાન્સપરન્ટ cannot be considered as a screen. સ્ક્રીન કોને કહેવાય, આપણે પ્રોજેક્ટર થી આપણે પાડીએ પેલા પર, તો એ ઓપેક હોવી જોઈએ. એના પર પડે તે વસ્તુ આપણને દેખાય. We must be able to see that. The prism probably split the incident white light into band of 7 colors. तो ये 7 कलर का जो बैंड बनाया, किसने बनाया, who made this? So it is made by prism. Note that the color appears at the two ends of the color band. What is the sequence of this color of these colors that you see on the screen? So the sequence of the color will be somewhat like this: violet, यहाँ पर देख सकते हो आप, violet, indigo, then blue, green, yellow. It doesn't appear orange, but it is basically orange and then red. In this textbook, you can't see the color properly, but these two colors are orange and the red one. The various colors are V, I, B, G, Y, O, R. You must have heard this, or you must be remembering, or you must be knowing this using this acronym called VIBGYOR. VIBGYOR is a short form of what we call these 7 colors. So this, with the help of this, you will be able to remember the sequence. So, Yep. સર આયરા લાઇટ માંથી આટલા જ કલર્સ કેમ નીકળે, જેમ કે પિંક, એ બધા કલર કેમ નથી નીકળતા? Good question. Good question. Very good question. So actually, it all depends upon
the quantity of the white light. See, white light don't have all the frequencies in equal proportion. White light basically is composed of only 3 colors. These are called primary colors. White light do not have all the colors. Just a minute, let me erase this. Okay, so white light is composed of only 3 colors, R, G, and B. Do you know which colors are these? Red, green, blue. red, green, and blue. So these are our primary colors. Primary colors of light. यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, लाइट. These are primary colors of light. लेकिन प्राइमरी कलर जो होता है, प्राइमरी पिगमेंट जो हम लोग कलर करते हैं, કાગળમાં કલર કરવા માટે જે તમે કલર વાપરો ને તેને ખરેખર કલર જ નહીં કહેવાય, એને પિગમેન્ટ કહેવાય. પ્રાઇમરી કલર્સ ઓફ પિગમેન્ટ. તો એક આવે લાઇટ અને એક આવે પિગમેન્ટ. પિગમેન્ટ જો હોય તો પિગમેન્ટમાં પ્રાઇમરી પિગમેન્ટ્સ કયા આવે? C, M and Y. Have you heard this? C, M, Y? નો. તો જોજો ઘણી બધી જગ્યાએ CMYK પ્રિન્ટિંગ એમ લખેલું હશે. પ્રિન્ટિંગ વાળા જે કરતા હોય ને પ્રિન્ટિંગ, એ લોકો CMYK પ્રિન્ટિંગ કરે. ઇફ યુ હેવ કલર પ્રિન્ટર એટ યુ હેવિંગ ટેન્ક, તો ટેન્ક વાળું કલર પ્રિન્ટર હોય તો બી તમને 4 ટેન્ક અંદર દેખાશે કલરની. એક સિયાન, એક મેજેન્ટા, એક યલો, અને લાસ્ટ વન જે આવે તે લોકો સેપરેટ કલર રાખેલો હોય, K ફોર બ્લેક. K ફોર બ્લેક નહીં આવે, B ફોર બ્લેક આવે, બટ K સ્ટેન્ડ્સ ફોર બ્લેક હિયર. તો ચોથી ટેન્ક આવે, that is K. But basically primary pigment કોણ છે? આ 3 છે. If you mix all this in proper proportion, so it will produce black. તમે 3 cyan, magenta અને yellow primary pigment બધાને ભેગા કરો તો એ black color જનરેટ કરે. While તમે આ 3 light ને જો ભેગી કરો ને તો it gives us white. 3 કલરની લાઇટ ને ભેગી કરો તો it produces white, but 3 primary pigment ને ભેગા કરો તો it produces black. હવે ઘણા બધા લોકોને લાગે કે રેડ, ગ્રીન એન્ડ બ્લુ એ પ્રાઇમરી કલર જ છે, કલર એટલે આપણે ચિતરીએ તે પણ. બટ યુ ટ્રાય ઇટ આઉટ. તમે ટ્રાય કરજો, રેડ, બ્લુ ને ગ્રીન કલર તમે પેલા પર કરી જોજો, પેન્સિલ થી, સ્કેચ પેન થી કે તમે વોટર કલર થી કરીને જોજો, કાળું કાળું થઈ જશે બધું. એવરીથિંગ વિલ અપિયર બ્રાઉન ઓર ડાર્ક બ્લેક, કોઈ દિવસ વ્હાઇટ નહીં થાય. એકચ્યુઅલી લાઇટ જે ખરું તેનું સુપરપોઝિશન, એકચ્યુઅલી ઇન ગુજરાત બોર્ડ ઇટ વોઝ ધેર, પણ હવે તમારો CBSE NCERT નો બુક આવી ગઈ એટલે એમાંથી એ વસ્તુ નીકળી ગઈ. ખરે આ વસ્તુ જાણવું જોઈએ અને બધાને ખબર હોવી જોઈએ. That is called superposition of the white color. થોડું મોટું થઈ ગયું, but it's okay. So this is my red, green and blue color. These are my primary colors. પણ હવે હું જો બે લાઇટ ને સાથે પાડું, બ્લુ અને ગ્રીન લાઇટ ને સાથે પાડું તો અહીંયા ત્રીજો કલર બનશે, નવો. અહીંયા રેડ અને ગ્રીન ને કમ્બાઈન કરું તો here you will find newer color. અને અહીંયા બ્લુ અને આર રેડ એની વચ્ચે કમ્બાઈન થશે તો અહીંયા પણ નવો કલર બનશે. વિચ કલર વિલ ઇટ ફોર્મ? કયો કલર બનશે? અને એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં 3 કલર ભેગા થાય છે. ઓલ 3 ઓફ ધેમ આર કમ્બાઇનિંગ. જો તમે રેડ પણ છે, ગ્રીન ઇઝ ઓલસો ધેર એન્ડ બ્લુ ઇઝ ઓલસો ધેર. તો અહીંયા જે કલર બનશે that will be white. The combination of all 3 primary color is called white. Actually primary color કહેવાય કોને? એવા કલર કે જેને ભેગા કરવાથી white color બને. The color by colors which on superimposing produces white light, એને જ કહેવાય primary colors of light. હવે આ કલર કયા બને તેને જાણવા માટે એક ટેકનિક છે એકચ્યુઅલી. તો તમે કંઈક યાદ રાખો, B અને G પરથી કોઈ વર્ડ યાદ આવે તમને વેક્સિન ને રિલેટેડ? એક વેક્સિન નું નામ છે, B અને G પરથી યાદ આવે? BG વચ્ચે શું આવે? નો, BCG. BCG. Yes, BCG vaccine is there. તો C means cyan. Cyan color અહીંયા obtain થશે. You will be able to obtain cyan color. Cyan મતલબ આવો bluish color આવે. આ જે છે ને તે cyan color. Right? તો BCG. હવે તમે જુઓ G અને R, તો વચ્ચે તમને કયો કલર યાદ આવે? બોલો જો. એટલું કહું કે કારની અંદર કે બાઇકની અંદર આ વસ્તુ આવે, G અને R, તો વચ્ચે શું યાદ આવે તમને? કોઈ વર્ડ યાદ આવે? G પહેલોથી સ્ટાર્ટ થતો અને R થી પૂરો થતો હોય, કારને રિલેટેડ, બાઇકને રિલેટેડ? કયો સ્પેર પાર્ટ? ગિયર. યસ. તો ગિયર, તો અહીંયા વચ્ચે આવશે યલો કલર. It will produce yellow color right here. Yellow. અહીંયા થશે cyan color.
એન્ડ બી અને આર. હવે આપણને સપોઝ કે કોરોનાનું ઇન્ફેક્શન લાગે તો આપણે શું પડી જઈએ? બી થી ચાલુ થાય, બીમાર. તો the color present over here will be magenta. હવે magenta એટલે કેવો કલર? એકચ્યુઅલી તમને કલર બતાવું તો magenta is somewhat like this. Somewhat like this. I am not expert at colors, but this is magenta color. Magenta. તો તમારી પાસે જો પ્રિન્ટર હોય, કલર પ્રિન્ટર, તો તમે જોજો આ 3 જ જાતની ઇંક આવે. ઓન્લી 3 types of inks are present. Sorry, 3 types of inks are present. અને આ 3 ઇંક ભેગી થાય, 3 લાઇટ, સોરી આ તો પ્રાઇમરી કલર્સ ઓફ લાઇટ છે, સોરી લાઇટ. અને આ 3 કલર જે જગ્યાએ ભેગા મળે